Match found. Go. Let's go. I would make fun of their dumb faces, but they're us. We look stupid. Hello. It's Civilization 6, I think. Maybe, bro. Sambhavam Sunny. Hi, bro. Welcome to the stream. Subscribe, பண்ணிருங்க bro. Let's wait for the unlocking, bro. Maybe confirm பண்ணிக்கலாம். ஐயோ இவனா Enemy spotted. Last player standing. நல்லா விளாட்றாங்க பா இனிமேல் டீம். Spike planted. Flawless. Human or not, that omen can be killed. Yo, don't buy. What Valorant announcement is going to be out for everyone? Yeah, bro. அதாவது today there's going to be an announcement at 8:15 p.m. bro. That is now. End headshot, bro. It was 2 headshot, but okay, no problem. I'm playing high ping. ஆக போகுதே போ. ஆமாம் காமிக்கிறேன், நான் லைவ் போட்டு வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, Spike planted. Last player standing. My power does பின்னாடி not ஓட விட்டுட்டு இருக்கேன். ask for aid and you shall receive. Hey man, throw us smokes.
What? 70 return. Jet sorry low. No, வரல start ஆகல waiting. Stim beacon down. For you. I see someone. Enemy spotted. அது start உடனே காமிக்கும் boys still summerfest.com னே காமிச்சு. Stand down. Spike planted. One enemy remaining. போட்டானே. Spike defused. Can I get a drop? Thanks. Be faster. அவனுக்கு ரெண்டு அவனுக்கு இது என்னென்ன ஸ்டார்ட் ஆகலை வெயிட்டிங்லேயே இருக்கேன் 8:30க்குன்னு போட்டிருக்கு ப்ரோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படியா மேபி 8:15 நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரி வெயிட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் 13 minutes ஓகே அதான் இதுக்குள்ள டெலிபோர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் Cipher removed. One enemy remaining. 30 seconds left. Last player standing. ஹாய் ஆல்ட் F4 அதெல்லாம் முடியாது Commendable. Again. ரஷ் வச்சு எல்லாத்தையும் போட போகிறேன் ஹாய் ஆதர்ஸ் ப்ரோ Jet, cover long. Noisy. Noisy, Giri. Noisy. Okay, no. Blocking sight. யாரும் அவன் பார்த்துட்டான் நான் People long. என்னடா என்ன ஸ்டார்ட் ஆகல வெயிட்டிங் ஃபார் இட் Wrong buddy out. Spike planted. Last player standing.
India server is Vijay bro. Your car sir is the best. Come on, guys, take out their healer. It's super annoying to kill people twice. Watch this! Molly! Enemy spotted. I know exactly where you are. Last player standing. Who are you? Copy of me? Where did you come from? Where are you? Copy of me. Where did you come from? I will find you. Enemy spot. Massive party. Got the Roman. Brimstone, what? How the fuck do they kill you, everyone? I don't understand. அழுகுறான்டா பாவம் வந்து டிட்டாகுப்பா செத்துருக்காங்க ஒரே ஷர்ட் எடுத்து Spike planted. Message sent. Nowhere to You will not kill my allies! Last player standing. Let's get these idiots. I go away now. நம்ம ஸ்டார்டர்லாம் Jet, come here. You cover long. How the fuck you pick, Brimstone? Can you explain me? என்னடா ஸ்டார்ட் ஆகலது ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பார்க்குறாங்க ஆனால் என்ன continues and head to summergamefest.com for a list of upcoming events. We got stuff going on through the end of ஸ்டார்ட் ஆகுதா இல்லை ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஆகாதா For you soon. Get ready. Summer Game Fest, 5 minutes away.
Spike planted. Open up the sky! Last player standing. வாழை உடச்சான். என்ன கேம் நைஸ்லி ப்ரோ இது. ஆக்சுவலி இந்த என்னடா கீபோர்டுன்னு தெரிச்சுக்க ஒன்று யாருடா எனக்கு தெரியலையே. Valorant ப்ரோ இது. நான் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க. டேய் எப்படா கண்டுபிடிக்கிறது? வாய்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. நீ வந்து டைப்பிங்கை வச்சு நான் யாரும் கண்டுபிடிக்க பார்ப்போங்கிற எப்படா கண்டுபிடிப்பேன்? ஒழுங்கா சொல்லிடு. சிங்கம் டேய் டாக் லயன் ராக்ஸ். அப்பா ஹெட்ஷாட் சாவலை. இது என்ன எப்படா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? நான் சும்மா விளாண்டுட்டு இருக்கேன். பரவாயில்ல ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா? இவ்வளோ நாள் எங்கே போனேன்? உன்னோட மாட்ரேட்டர் பதவி எப்படிங்கன்னு இருக்கேன். பிரவீன் ஹாய் ப்ரோ. Welcome to the stream bro. Thanks for coming. அப்படியே லைக் பண்ணுங்க மறக்காம. பீக் பண்ணி அட்ரா பாவம்டா. Last player standing. இதனால் வராமல் இன்னைக்கு மாட்ரேட் சொல்ல பார்ப்போம். இதனால காலையே காணும். நான் எல்லா நாளும் ஸ்ட்ரீம் போட்டேன். அப்போ யாருமே காணும். 10 hours ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது எவனுமே வரல. மட்டும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் தான் பரவாயில்ல. இப்போ வரவே மாட்டேங்கிற. திடீர்னு ஒரு தடவை வரேன் போகிறேன். பாவம் இவன் நல்லா விளாடுவான். என்ன இது எட்டரைக்கு இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கா? ஒரு மேட்ச் நல்லா இல்லை. புஷ் பண்ணாம விளாடு. Smokes. போயா நாளைக்கு மாதத்து சம்பளமே கிடைக்கல. ஓ சம்பளமா? இன்னும் எனக்கே வரல. உனக்கு எப்படி நான் தருவேன் சொல்லு. ஆள் நம்ம ஆள் போட்டதா? I know exactly where you are. Here. என்னடா இது ஃப்ரீ ஃபயர்? இது வரவே இல்லை. அங்கேருந்து அடிக்கிறான். வேலை கிடச்சிச்சா? இல்லை. ஹேக்கர் பெஸ்ட் ஹேக்கர். Careful now. பிக்கெஸ்ட் ஹேக்கர். அவன் வரத்துக்கு முன்னாடியே சுட ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் பிங்கு கூட அவ்வளோ. Last player standing. Spike planted.
ஃபோர்ட்நைட்டில் ஆளே காணும். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Because we're launching it in a few weeks. June 2 launching. What the fuck? Well, there's the big news. A June 2nd release date. Joe, Anna, this is exciting. Congratulations. That's a little yawn. You guys have been working hard. I was like shocked. I was like, Oh, shock. Okay, shock. All right. Well, you guys have been working so hard, though, I'm sure, to like get this thing done in, in insane conditions. I think everyone saw the closed beta happen and was wondering, maybe in the open beta there'll be more. And the fact that you're releasing this globally on June 2nd, was this always the plan? Or, I mean, I'm just amazed that it's delightful news. Tell us a bit about how you came to the decision that June 2nd's the date. Yeah, so June 2nd was the plan. Like, June 2nd was the plan before the world changed, honestly. And we were really excited about that date, but it all kind of came down to, like, how closed beta was going to go. What we were going to learn through that period of time. Closed beta could have been, it could have been really successful, it could have been really not successful, and so we didn't want to commit to any kind of dates. We just figured summer was loose enough that it would give us enough time to react to closed beta feedback. But then when everything kind of happened and all of a sudden we all found ourselves at home, we didn't even know if we were going to be able to last beta out on time, let alone June 2nd. So it's been a pretty crazy ride the last couple months. Yeah, I mean, and a couple months also, couple years. I mean, Joe, I know this is something that you've been, after for many years developing this project internally at Riot. So how does it feel to you to find? I mean, it's finally happening. Yeah, no, it's super exciting. It is terrifying as well. I mean, as we've been tracking in the closed beta, things as sort of players get hands-on with the game, but the reaction's been overwhelming. It's really awesome to see a lot of players really engaging Last round and before really the switch. enjoying the game. Use Probably we lose it anyway. more exciting than we ever thought it was going to be, in the sense where we never imagined this many people would actually be this interested. But we're super excited by the reception we've gotten so far, so it's been great. Now, we know June 2nd, it's coming out. Obviously, you're going to kind of, sunset the beta, bring it back for launch here on June 2nd. You teased that there will be new content coming on June 2nd that sort of builds on the beta. We saw in the notes that were sent out that, you're going to potentially have some new agents, new maps. I think, you guys had originally talked about, it sounded like 12 agents, 4 maps, 4 release. Like, can you give us a little bit of, I know there are lots of rumors out there about things that may or may not be happening in the near term. And obviously it's a live service game, so there'll be more things, coming online over time. But what can we expect that's going to be new on June 2nd when the servers light up? I mean, I'm waiting to find out too. It's like day by day right now. Honestly, so originally we thought there was back to 11 because one of them just didn't make the cut. Sometimes it'll be coming after, but sometimes we're just unable to do that. It's one of the complications of developing in this weird One enemy remaining. It's definitely going to be an interesting one, and a little spicy potentially. So we'll see how people react to it. And you've already seen a little bit of a preview of on day one in that little snippet of the CG there. It takes place on that map, but more details will come as we get closer. Switching sides. Well, you said that people are like, is there a rift opening somewhere? I mean, it's like, it feels like you guys are, the story is going to sort of, I think, live on here as the game evolves. But so sounds like at least a new agent and a new map for June 2nd we feel confident about? Yes. Yeah. And then a bunch of other content, like we'll have a pass in there, which will have a bunch of content. We'll have a bunch of new weapon skins coming out. A lot of content that players who have been in the closed beta or watching the closed beta haven't seen yet. So. Geo bro, welcome to the stream, bro. I will say if you've enjoyed the gun skins so far, you're gonna be pretty happy with what we have coming in this launch package. It's gonna be great. One thing I know a lot of people are wondering about is also, game modes. It's all on the roadmap at some point, right? You got people on Twitter who wants to know about when's it coming to console, this and that. You're just
the initial launch here. But what is like your cadence of kind of updates? And I'm sure some of it will be based on community feedback. But like new game mode, is that something that's like your turn? How to plan out what it's going to look like post-launch, at least initially? So breaking news, the current plan is to have one additional One mode enemy remaining. Clutch. And I will say that it is Last player standing. Pretty hot. So I'm saying that's on this day, and the hope is that it will be there. It'll be there on launch day. But we're gonna release that one with a beta tag on it because we didn't get to test it during the closed beta. I think we want to give ourselves some time to see how it goes before we call it official, like second mode. But yeah, there will be a second mode. at launch. Any sense of what type of mode we're going to get here? I don't know. Do you want to talk about it, Joe? Are we? I don't know. No. I'll mention a couple things, which is one of the things we were trying to get key on was like sort of having a shorter mode that you can play in between the sort of more high stress, longer competitive matches that you're playing. So that's sort of one of the key things that we're focusing with it. Now, I don't want to ruin the surprise, so when players play it on day one, I'm really gonna really enjoy it. All right, but shorter session experience. It is not team deathmatch. Like I think it's just fair to say that. Like I know a lot of people are gonna ask that. It's not team deathmatch. It doesn't mean we're not looking at that as an option down the line, but that will not be the second mode. Last player standing. No, I gotta say, I think the fact that the date is so soon is surprising in and of itself. Flawless. You're literally just taking the closed beta and tagging it as like, here's the game. But the fact that you're loading in significant new content here, Match point. New mode, new map, new agent is a lot of stuff. Someone get this. Like that's a surprising cadence of all that coming out. Maybe talk about your roadmap of how you're thinking about kind of adding content, to the game over time. Like you said, June 2nd was always kind of in your head as that's the date you wanted to hit. Do you have sort of the summer planned out already in terms of like things coming online? Like how are you thinking about adding stuff to the game next few months? It's funny because like Joe and I are looking at each other trying to figure out what we should talk about. We're just like, he's like, we're trying to read each other's minds. I'm like, facial signals at him, like, what's okay? Well, part of it is, I think you guys, I admire how open you've been with the community too, and like, I think people know that like these things evolve, right? Over time, and like you said, like, you talked about 12, it's like, oh, we're only 11 already, and it's not about hitting the number, I think it's about hitting the quality bar and the experience that fans want. And everyone, it's like when they get excited about a game like this, they just want more and more, they don't know, invest more time into it. I don't think I'm ready to commit to like when the next big content drop will be, because just committing to June 2nd was hard enough. Even today, committing to June 2nd is difficult. So, we delayed this announcement completely ready. But I would say you can expect content. You can expect another content this summer. And we kind of joked internally 30 seconds left. Summer 2020. Last player standing. Ill-defined because we always knew it was June 2nd, which technically isn't summer. So I don't know that we're all that great with dates, but we're great at hitting our targets. And right now, we definitely have a chance. One enemy remaining. To bring some more content to the game. Defenders win. I wanted to ask you about the beta experience for you guys. 'Cause building this in, quarantine, shipping it. I mean, having the success that you did. What surprised you the most about the kind of response to the beta overall? Like, I mean, you build these games in a little bit of an incubator inside of Riot, and obviously, playtesting is a big part of it. But when you have that many folks experiencing the game, like, what did you walk away? I mean, as this is kind of wrapping up now, as your biggest learnings from closed beta. There were a lot. I mean, our first surprise was how many people showed up. I mean, honestly, like, I think we internally had kind of prepared ourselves. Like, I remember we were having conversations about we'll be able to have healthy queues, like we have enough players come in to keep our queue times low, like that was literally our concern. And then almost immediately the concern became, how do we get all these players who want to try our game out, who have all this valuable feedback they want to give us that we absolutely need to prepare?
how do we get them in? And then now we're in this situation where, you know, a quick phone call to, you know, our data center to get things set up is not as easy as it used to be. So I think it was kind of it was a perfect storm, but like in like the best and worst ways at the same time, because it was like, holy moly, everyone wants to play. This is awesome. I can't get them all in. What are we gonna do? And so I think that was a really interesting and tricky part to navigate. Joe, you got something? Yeah, I think definitely one thing I've learned is there's a thing we take for granted. I think having worked on League previously, is this idea that you communicate with your audience, you go back and forth with them, and you talk about the things that you want to accomplish, the things that you might break, the things that you're attempting to do, and that's very natural for us to want to do, you know, as developers at Riot. But what I've found interacting with audiences is frequently they're surprised that we do that, especially audiences in this genre. And I really hope that they find value in that interaction that we have, because we're finding a lot of value in terms of actually being able to talk with them openly about things that come across in our game, things that happen, and getting information from them that helps us better improve the game. So I was just surprised at how much the players reacted to having that interaction with us, which is in a positive way, which has been great. Yeah, and the fact that you guys have, you know, continued to build this, you know, everyone working from home. I mean, you guys probably haven't even seen each other in person in quite some time. I mean, what's it like developing this game in this way? Like, I think a lot of, you know, fans and gamers in general are like hopeful that, you know, it hasn't delayed games. Obviously, in your case, it hasn't, which is, I think, a tribute to the team and, you know, how quickly everyone pivoted. But like, what's it been like developing it kind of remotely? Like, has it slowed you down or no? So I think it has slowed us down, but not in ways that have been like crippling. You know, I think that there's an emotional cost to this. I think a lot of us, I'm definitely one of those people that I've shipped a bunch of games, you know, and I'm used to running around the floor and like feeding off the energy of other people to know how we're doing. Like I can get a sense just from walking by someone's desk if we're okay, if we're off track. And I don't have that right now. None of us have that. We don't have those in-person kind of touch points where we can like see someone in the kitchen and ask a quick question or resolve a problem over lunch. Like we don't have that right now. So Civilization 6, everything bro. is more expensive to do from a communications perspective. What I will say is we called June 2nd as a team, not just like me as an EP or Riot, but we as a team we called June 2nd a while ago. After as tomorrow like the date or we next really wanted to tournament hit, and this team has been waiting so long to get this game out the door and has been so excited for this moment that when we made our closed beta, when we hit that date and got that out, and they saw the response and they saw a million things to fix that players found for us and helped us find, just watching them kind of like that spark in them at a time that could have been really demoralizing and like really hard, I think it reinvigorated them. I'm not going to say that it hasn't taken a toll. It's absolutely taken a toll. I feel it from them. I hear it from them. But if they didn't have this to look forward to, this moment, I don't know if it would have gone as, you know, as well as it has. So I think, you know, they all probably thought I was crazy when I said we're still gonna target June 2nd. At no point did we say let's just move it down, or let's, you know, it was like, no, let's hit it until we can't. And then I think they all rallied, and I think they all did amazing. I know they're gonna watch this. I think they all did an amazing job. I couldn't have asked for more in this situation, honestly. Yeah, it's again a tribute to the team of what you guys were able to, you know, to put together. And as these live service games go, this is really only, you know, day one. And I know there's sort of, you know, so much that has to be, you know, built and tweaked with the community as you go on. In my Twitter feed, a lot of people wanted to talk about, you know, Vanguard and kind of understand that. And I know it's something that is probably a frequent question that you get about that. Maybe since, you know, this is a wide audience and you can talk a bit about it, like maybe just give us the philosophy of like anti-cheat, why that's important and what that does and why that's needed, and just give people kind of an explanation, because I think there's a lot of kind of like misinformation out there as well about it. Yeah, absolutely. So even the lag, I think the most complicated thing about anti-cheat is people think, the most common misperception I would say I come across with anti-cheat is people think it's a one and done deal, like you can create a wall that protects all cheats from coming in, but they tend to
iterate just like game developers do on the software that they're making. And so part of anti-cheat is creating a baseline that lets you continuously evolve your anti-cheat efforts on top of it. I would say our team is doing an excellent job staying on top of the problem and continuing to fight, but it's a long war we're going to be in as long as we're a service. And the best thing we can do is constantly stay vigilant and respond as fast as we possibly can. And we've learned to definitely do a lot more of that as we've gone along. Now, Vanguard as a specific anti-cheat solution is one we took that's slightly more aggressive than other solutions that exist, but it's because cheats these days can occur at almost any layer of programming inside of your machine, whether it be at the kernel level or the system basic level, or all the way up to a surface level. And so we want to make sure that we're creating a system that can prevent those cheats at every level from coming in and disrupting the game and disrupting the fairness of it. Yeah, no, it's one of those things that, as you said, like in order to get at the cheater, you obviously have to go, right to the core sometimes, because that's how they get in. And it's, I know some people, have, they're precious about their machine and sort of like what access a game gets. But it sounds like one of those things where you said it's like you have to be a balance, right? Because it's like you want to keep it fair, but also you want people to feel like you're not invading them in some way. Exactly, and we've done a lot of work to make sure that invasion is definitely not happening. We're not taking any data from their machine. We're just monitoring things that could be invasive to the game cycle. And so the actual anti-cheat system doesn't report actually anything back to us from the user's machine. It just simply is there to monitor for the purpose of the game. So yeah, no, well, it's one of those things. It's everyone cares so much because they're playing the game, and lots of people are installing it and playing it. And up years, I mean, Joe, I know this is something that you've been, after for many, many years developing this project internally at Riot. Yeah. So how does it feel to you to find? I mean, it's finally happening. Yeah, no, it's super exciting. It is terrifying as well. I mean, as you've been tracking in the closed beta, we've been learning tons of things as sort of players get hands-on with the game, but the reaction's been overwhelming. It's really awesome to see a lot of players really engaging and really enjoying the game. Probably more exciting than we ever thought it was going to be, in the sense where we never imagined this many people would actually be this interested. But we're super excited by the reception we've gotten so far. So it's been great. Now, we know June 2nd, it's coming out. Obviously, you're going to kind of, sunset the beta, bring it back for launch here on June 2nd. You teased that there will be new content coming on June 2nd that sort of builds on the beta. We saw in the notes that were sent out that, you're going to potentially have some new agents, new maps. I think, you guys had originally talked about, sounded like 12 agents, 4 maps, 4 release. Like, can you give us a little bit of, I know there are lots of rumors out there about things that may or may not be happening in the near term. And obviously it's a live service game, so there'll be more things, coming online over time. But what can we expect that's going to be new on June 2nd when the servers light up again? I mean, I'm waiting to find out too. It's like day by day right now. Honestly, so originally we said there's going to be 12 agents, and we've actually shifted that back to 11 because one of them just didn't make the cut. Sometimes it'll be coming after, but sometimes we're just unable to do that. Is one of the complications of developing in this weird world that we live in right now. But the 11th agent that people are going to see on day one is definitely going to be an interesting one, and a little spicy potentially, so we'll see how people react to it. And you've already seen a little bit of a preview of the map that's coming on day one in that little snippet of a CG there. It takes place on that map, but more details will come as we get closer to the launch. So. Well, you said that people are like, is there a rift opening somewhere? I mean, it's like, it feels like you guys are, the story is going to sort of, I think, live on here as the game evolves. But so sounds like at least a new agent and a new map for June 2nd we feel confident about. Yes. Yeah. And then a bunch of other content, like we'll have a pass in there, which will have a bunch of content. We'll have a bunch of new weapon skins coming out. A lot of content that players who have been in the closed beta or watching the closed beta haven't seen yet. So that'll be cool. I will say if you've enjoyed the gun skins so far, you're gonna be pretty happy with what we have coming in this. பார்த்துட்டு இருந்தேன்டா. It's okay.
நான் Valorant விளையாடுறேன். ஒரு மேட்ச் விளாண்டுட்டு லைவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டே ஹலோ गाइस என்ன பண்றீங்க? லைவ் வரக்கலவா Match found. லைவ்ல இருக்கேன் நானு. எதுக்கு? எனக்கு வரல இந்த லிங்க். லைவ்ல பாரு. என்னது இது? ஏய் செமையா இருக்குப்பா. எனக்கா இது? எனக்கா நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இருடா மேட்ச்ல என்னையா ஒண்ணுமே சொல்லல அப்டேட்ஸ் பத்தி அந்த அஃபீஷியல் ரிலீஸ் தான் சொல்லிட்டானே 2ன்னு. They think I'm an old dog. அதுதான்டா அந்த ட்விட்டர் லிங்க் கிளிக் பண்ணி காமிடா. ஓகே. குரு கடைசில எடிட்டிங்ல இறங்கிட்ட போல. ஜாலியா இருக்கா? உங்க இதய கூட்டையே சுக்குநூறாக்கும் ஆட்ட என்னது அது? No one die on me. We're all going home. அப்புறம் வந்து நியூ மேப் அப்புறம் இது நியூ ஏஜென்ட் வருது. அவ்வளவுதான். ஏஜென்ட்லாம் இல்ல நியூ மோட். ஏஜென்ட் வரும். ஏஜென்ட் வரும் பட் அவங்க சொல்லல. சாப்டர் 7 ரா நிதினே. இவனே ஐடிக்கு முதல்ல முக கேம் போட்டுருக்கானுங்க. சிவிலைசேஷன் 6 நான் லிஸ்ட் அம்ஸ்தான் பாரியா ஜி ஃபேம்ல குரூப் பார்த்த கேம் என்ன கூட. டூப் ஷாட். ஜி ஃபேமா? ஜி ஃபேம்ல ஆமா. அதுல நான் இல்ல எனக்கு பர்சனலா அனுப்புங்க. பெரிய புளுத்தி பர்சனலா அனுப்பலாம். வனத்தியா? ஸ்பாயிலர் அனுப்பிச்சு விட்றேன் இரு நான். நரேட் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். டச் வேற லெவல். டச் தானே? ஆமா. அதெல்லாம் சொல்லிட்டா? இல்ல இதை பார்த்தேன். காசிக்க வந்து இடன் லீஃபை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போறான். அவ்வளோதான் அதை விட்டுட்டேன். பார்டர்லேண்ட்ஸ் 1 Last player standing. அவ்வளோ மாசா ஓட்டியா அவன் உடன் ஸ்டைல்ல. Stay in range of my stim beacon and we'll mow them down. உடன் ஸ்டைல் வச்சிட்டு ஷாரிங்கானே தப்புறது மாட்டாரான் அவன். சாட்சி உண்மையிலேயே பிடிச்சி போறாரா நமக்கு பாரு பாரு சரியா சொல்ல சாட்சி உண்மையிலேயே ஜில்லி ஃபாலிக்க போறானா ஏரியா அவனோட மங்கைக்கு சரிங்க நல்லா பண்ணிட்டான். இட்டாச்சி வந்து அவன் கண்ணை குத்துறானா என்ன? இட்டாச்சி வந்து போட்டு தள்ளிடுவான். அப்போ வந்து நீ பார்க்கல சரியா? ஐயோ நான் பார்த்தேயா? அவன் தலைமையில இப்படி கையை வைப்பான். ஆமா அது வந்து கை வச்சா என்ன அவன் பவர் அப்படியே அப்பதான் அவனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவான். அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். நான் கண்ணை உருவி பிடிங்கி அவன் கண்ணில் வைப்பான்னு நினைச்சேன். பிடிங்க அப்படி உருவி பிடிங்க. அது எப்படி மங்கைக்கு ஷேரிங் ஆக்டிவேட் ஆகும்னா ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்க ரொம்ப துக்கமான நிலைமையில சொல்றா இவன் வந்து இட்டாச்சி வந்து மங்கைக்கு பண்ண மாட்டான். அதான் அதான் இந்த நெருப்பு பிளாக் ஃபயர் அமெத்ரஸ் அது மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் அது கொடுத்துருவான். அண்ட் கண்ணெடுத்து வச்சு கண்டிதான் Last player standing. அதே சொல்லும்போது பயங்கரமா இருந்துச்சு. சரி அப்பா இப்படி ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்க. 78 தான் அடிக்குதா? பெஸ்ட் அனிமே நைட் தான். We are strong because we are together. Don't forget. கேஃபா குட்டற. ஐயோ Let us hunt.
சரி இந்த சேனலில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என் லைவ் வந்து பாருங்க. அரே Valorant ஆடுறா குட்டி. Smoke's down. Lucid Dreamer பையன் லக்கம் கிரைண்டா. Enemy spotted. Out of charges. ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. Nowhere to run. Spike planted. One. Last player standing. ஆரி சாமி இவங்களா? இப்படி லாக் இன்னும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். என்ன பண்ணுறாங்க? அட்டெக்ஸ் பிகில அந்த குண்டி எங்கடா போனா? அட டைம் போயிட்டான். Who do they think they are? Smoke's down. Last player standing. இப்படி வரீங்க பசங்க நானாச்சும் ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பேன் உட்காந்து. We get a pick, we move in. Got it? Time to mix things up. Smoke's down. Here comes the party! Enemy spotted. Open up the sky. Yeah, we can find it. Got you, bro. Ada sini pot tidak. And he's dead, bro. Prepare for hellfire. One enemy remaining. போட்டானுடா. ஒன்றிலே போட்டா
Let's bring it back. யாரா இவனுங்கலாம் Need a drop. தமிழ் ஜிடிஎன் வைட்டி Can I get a drop? ఇంకో బకెట్ ఎత్తారా చిట్టి బకెట్ Smoke's down. Enemy spot. Fire in the hole! Enemy spotted. One enemy remaining. Enemy killed. Spike planted. Last player standing. ஏ போட்டாங்க They're still fighting after seeing what we can do. Not wise. நீ என்ன பண்ற? எதுவுமே பண்ணல. இப்பதான் வந்து. Can I get a drop? என்ன பண்ண போறீங்க? எப்படி இருந்தாலும் போட்டு தான் ஆடுவேன் இதுக்கு மேல. ஏதோ கொஞ்சம் ஆடுவேன் நைட் மட்டும். இல்லனா காலையில மட்டும். நீ என்ன ப்ரோட்டாவா? அல்ல இல்ல. உங்க கூட விளையாடுறது எனக்கு இவ்வளவு புரியல. நீங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவங்க கூட Multiple enemies spotted. Spike spotted. Healer down. Enemy spotted. On the money. Here. Molly. One enemy remaining. I see the spike. 30 seconds left. Right here. Not so tough after all. And that's how we do it. Can I get a drop? என்னப்பா இந்த டிஸ்கட் அமைதியாக இருக்கு தெரியலையா எடுப்புறா அப்படி இருக்கக்கூடாது குரு ஏதோ லிங்க் போட்டுருந்தாப்புல அதை பார்த்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு படம் Open up the sky. Down you go. I know exactly where you are. Nowhere to run. Shock that. Spike spotted.
Deploying drone. நீ என்ன டோட்டா விளையாட போற? இல்ல Valorant ஆடுவேன். Revealing area. Enemy spotted. One enemy remaining. நான் Fortnite bro. இது என்னதுடா இது சிவிலைசேஷன் இந்த கேம் போட்டுருக்காங்க. சரி நீங்க லைவ் ஸ்ட்ரீமை பார்த்தியா இல்லையா டேய் நான் போய் இப்போதான் வந்தேன். தாறுமாறா இருக்கு அந்த கேம். 30 seconds left. நல்லா இருக்கு. நான் சும்மா வெறும் ஆர்டர். Spike planted. ஆர்டர் போடுறியா? ஐ மீன் அந்த இதுல லைப்ரரியில போட்டு உள்ள சொல்லி வச்சேன். டேபிள் அந்தானே Fortnite தான். Fortnite. ஹாய் டிஎன்ஜிடி கோரு. நான் சொல்றா என்னதுடா குரு? Was that important? Thanks for watching. பக்காவா ரெடி பண்ணிட்டாங்க குரு. No more doubts. We're ready. Thanks for watching நண்பா குரு. See that's all. அதான் அனுப்பிடுறானே. அடுத்தது வந்து ஒன் டேப் மண்டேஜ் போடணும்னு இருக்கேன். ஒன் டேப் போறீங்களா? ஒன் டேப் மண்டேஜ்னா அது வேற ஒரு ஹெட்ஷாட் ப்ரோ, ஹெட்ஷாட் கான்டெக்ட். தெரியுது ப்ரோ. அப்பா நான் சூப்பர்னா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் வேற பண்றீங்க. ஆமா ப்ரோ, எக்ஸ்பிளைன் ப்ரோ. அந்த மாதிரி. ஆமா. டீகிள் ஒன் டேப்பா இல்ல வேண்டல் ஒன் டேப்பா ப்ரோ? நைஸ் ப்ரோ. எல்லாத்துலயும் ஒன் டேப் தான் பண்ண முடியும். அது தனித்தனியா எடுத்தேன்னா நான் தாத்தா ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒன் டேப். தாத்தா இப்பயே ஆயிட்டே போணும் அதுக்கு. இது பண்ணியாடா குரு? வைக்ஸ் சைட்ல. பொறுமையா பண்ணிடலாம். அது எனக்கு 5M ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏற்றதுக்கு. அதான் அழிச்சிட்டேன். யாரா நான் கேம் குஜிட்டா. Molly. Stim beacon down. One enemy remaining. சீசர் வராது போலடா. Valorant. இப்போ வராது, ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மேபி ஓஷியானா மட்டும் தான் ஓடும். ஓஷியானா ரொம்ப அதிகமா வரும்ல. ஓஷியானால 220 சர்வர்ஸ்ல தான் கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். 220 வரும் ஓஷியானால. 220. நமக்கு கொரியன் தான் மேக்ஸिमम கொரியன் இல்ல யூரோப்ல தான் கனெக்ட் ஆகும். The Valorant is launching to the most of the world on June 2. Yes, that includes Oceania. That's in a few weeks. We are also அது வந்து கிட்டத்தட்ட மொத்த வேர்ல்ட் ஆமா. இல்லடா இது கொரியா கார்டு. இதுதான்டா நம்ம இந்தியன் அக்கவுண்ட்ல தான்டா ஆகும். சர்வர் வந்து அந்த சர்வர் கனெக்ட் ஆகும்டா. இது கொரியாடா? ஆமா, எது பக்கத்துல இருக்கோ அது கனெக்ட் ஆகும். பரவாயில்ல, கொரியால 100 150 110 பிங் வரும். 100 பிங்ல தான் லாண்ட் ஆகும். Okay. Enemy spotted. Spike planted. Last player standing. We got this. Can I get a drop? Hey, chat behavior தப்பா இருந்துச்சுன்னா 72 ஹார் வாய்ஸும் சாட்டும். என்னது? Valorantல chat behavior வாய்ஸ் behaviorலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துச்சுன்னா 72 ஹார் கேம் விளையாட முடியாது. இல்ல 72 ஹார் அந்த chat மட்டும் பண்ண முடியாதா என்னன்னு தெரியல. ஆமாமா 72 ஹார் chat restriction வாய்ஸ் restriction. automated chat administration.
enemy being stood up on that service side. Fire in the hole! நம்ம டீம் ஏய் கிளாஸ் எதுல வச்சிருக்கற அடே லோ கிளாஸ் இங்க எஃபிஎஸ்ஆர்ல இந்தியா பத்தி போட்டுருக்காங்கடா. புரியல எனக்கா abandon the launching water அப்ஸ் ஐல தான் இருக்கல Vietnam for regions like Vietnam அடே கிளைம் பண்ணடா 165 எக்ஸ்ட்ரா இது 110 மேக்ஸ் FPS வந்து 144 தான் வச்சிருக்கேன் ஸ்கிரீன் ஆன் One enemy remaining. we won't be able to launch just yet. graphics quality எல்லாம் ஹைல 30 இருக்கு seconds left. We have further plans for for now mapping you to the sea South East Asia வருதுன்னு நினைக்கிறேன் sea வருது South East Asia வருது அது போதும் அதுல 30 கேவலமா இருக்கு கேம் futureல இந்தியா Last player standing. கேவலமா தான் தனியா ஆமா இந்தியாட மிடில் ஈஸ்ட் சொல்லிருக்கான்ல இந்தியா தனியா என்னடா செட்டிங்ஸ் போயிட்டு Last round in the half. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு We lose it anyway. வேற சான்ஸ் இருக்கு அது மேல வா எனக்கு நீ பேசுறதே கேட்கல the game ready over the course of the beta we learned என்னது கிராபிக்ஸ் குவாலிட்டி போயிட்டு MX குறைக்கிறதா MX A4X அது அப்போ குடு 2 கொடுக்கவா நன் கொடுக்கவா ஆஃப் குடு நன் குடு 16x ஃபில்டரிங் இப்போ 16x 1x ஆன்டி ஸ்கோப்பிங் ஃபில்டரிங் அதெல்லாம் 6x தான் அதெல்லாம் அது 16x தான் என்ன லேட் ஆகுது எல்லாத்தையும் அப்படியே விடு அந்த MX அப்படியே விட்டாலும் அதே பேசுறது ஏதோ ஓடுதன் பாரு இதுல அதுல காமிக்கிறது அப்படிதான் காமிக்கும் கேம்ல அப்படியே 160 ல நிக்கும் மேல எவ்வளவு காட்டுது ஓரத்துல லெஃப்ட் சைடு 160 ல தான் நிக்கும் One enemy remaining. You will not kill my allies. One enemy remaining. One left standing. Valorant அப்டேட்லாம் பண்ணவே இல்ல GTA 5 தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் ஓகேடா ரஷி கேமிங் I learned something. ஒரே 33 நிமிஷம் சூப்பர் take out their healer எதுடா விளையாடணும் பிசி நேற்று தான் சரியாச்சு சரிடா சரிடா பெறாச்சுல இல்லடா வரலையா ஃபர்ஸ்ட் ஒரே நிமிஷம் நான் ஜிமெயில் செக் பண்ணிக்கிறேன் கீபோர்டு ஏதாவது பழம் இல்ல கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்கேன் வரலையா நான் Smoke's down. Enemy spotted. இப்போ வந்து சென் பாரு எஸ்எம்பிஎஸ் போயிடுச்சு ஆமா சொன்னீங்களடா தெரியும்டா வந்துடுச்சா சரியாச்சா வரல பாய் வந்துருக்கும் செக் பண்ணு Headshot. வந்துச்சு டிஎன்ஜிசி சப்ஜெக்ட் அக்கௌண்ட்லாம் கேக்குது ஏதாவது காமெடி கிண்டி பண்ணி வச்சிருக்கேன் Last player standing. I mean the character I forgot that 30 seconds left. and Brimstone I thought you were having Brimstone Brimstone தான்டா ரைட் Brimstone தான் வச்சிருக்கேன்
பிரைவேட்ல கொடுத்துருக்கேன்னு கேக்குறேன். இல்ல ஓப்பன்ல தான் கொடுத்துட்டேன். எல்லாத்தையும் எப்படி ஷேர் பண்றோம் அப்படி ஷேர் பண்றேன். Don't start resting. There's still work to do. Choose an account to use Google Drive. யூஸ் பண்ணா அந்த குண்டு போடுமே அது பேர் என்ன குண்டு போடுமே குண்டு போடுறது ரேஸ் உங்க டீம்மேட் வச்சிட்டு இருக்காரு கடைசியில் காலியான ஆமாம்மா வந்தேன் நம்ம ஆன்லைன் பிளேயர் அவர் இதுல போராடன்னு கெட்டாத்து எடுத்துட்டு கேவலமா ஆடுறான் Smoke's down. லைவ்டா நாளை போறேன் நீ எதுல அப்லோட் பண்ண எதுல அப்லோட் பண்ணன்னு கேக்குறேன் நான் சொல்றேன் சரி லைவ் டும் 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 அப்படினு கேக்குது இத மாத்த எல்லாரும் Back. இன்னொரு வரேன் அதான் நீங்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்ல One enemy remaining. டக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க சூப்பரா அது IV drive. Last player standing. மொத்த மேட்ச் நான் விளையாட வேணானே தெரியல ஓபன் பண்ணு ஏய் என்ன லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கறேன் அபி வெளிய வரலாம் ஃப்ரீ க்ளோ கோ டு டிரைவ் இது ஃபர்ஸ்ட் கோ டு டிரைவ் Valorant எனக்கு ப்ரோ ஒருத்த பிக் பண்ணல பார்க்கறேன் இதுல என்ன பண்ணனும்னா உபடா நான் திரும்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எங்க வச்சிருக்க அது ஓபன் ஐயோ திரும்ப அது அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இதல போடு கருமமே அப்படி போடு இது வெயிட் கேமரா போட்டு பார்க்கலாம்ப்பா இதுல வந்துரும் வெயிட் 3 நிமிஷம் வெயிட் இதான் அபி ரேஜ் ப்ரோ இருக்கார்ல அவர் வால்ரண்ட் இல்ல சி டோட்டா 2 விளையாடுறாரு என்ன இப்ப டிப்ஸ் ஏதாவது போய் சொல்லு ஹலோ பேபே ஹலோ அனிமி நாய்ஸி என்ன ப்ரோ 7-7 ப்ரோ ஆமா ப்ரோ போய்ட்டியா ஆமாடா பிக் பண்ணல டக்குன்னு வெளிய வந்த உடனே அடுத்த மேட்ச் கவுண்ட் ஆயிடுச்சு சச்சம் சொல்டா அப்படி விட்டாப்பா அவன் கேம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தானே I know exactly கதெல்லாம் இப்படி இருக்கு என்னது எல்லாம் ஜான்விக் Last player standing. ஓகே ப்ரோ நம்ம ஏன்சர் தான் ப்ரோ என்ன கேப்பீங்க ஓகே அதுவும் இல்லாம நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த 8 தரமா யாருமே உங்க யார் லைவே போய் பார்க்க மாட்டோம் லைவ் பார்க்க மாட்டியா அந்த கைலாசத்துல அப்படிதான் ப்ரோ பார்த்து பிடிச்சானுங்க நாளைக்கு வந்துறோம் ப்ரோ நான் லைவ் போட்டுறேன் வட்டெக்ஸ் பை நீங்க வர மாட்டீங்களா நாய்ஸி இது பண்ணுமா வெயிட் டெஸ்ட் பண்ணுமா சொல்றேன் ப்ரோ நாய்ஸி வந்து இன்விடேஷன் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கேனான்னு பாருங்க பண்ணல ஆனா இருந்தாலும் வெயிட் லிஸ்ட் பண்ண சொல்றேன் ஜாலி தான் ப்ரோ We've been doing this forever. Anyone else feel like that? ப்ரோ இந்த சாட் இப்படி தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாதிரி கோட் கூட தெரியுது என்னடா ஆறீங்க ஒன்லி கிரிப்டிக் சிவிலைசேஷன் 6 ப்ரோ மாஃபியா அது முடிச்சு வெயிட் பண்ணலாம் லாபி இருக்காரு ஓகே ஓர்டெக்ஸ் பிரியல்ரா அவரு லாபில அம்மால ஓட அப்படி ஏதோ காமிக்குதுடா சிக்கன் ஏதோ காமிக்குது ஐயோ ஆல்ரவுண்ட் போமா சீன் பாருங்கறான் Smoke's down. அபெக்ஸ் போமா குரு மூம்ப போல மாதிரியே சொல்லியா உங்கட கேம் இல்லனா அழுவ கூடாது ஓடி நான் வந்து வால்ரண்ட் பிளேயர் அந்த வாலரண்ட் டீக் அப்ல ஆமா
ஜான்விக் நீங்க வேற லெவல் ப்ரோ. நாங்க எல்லாரும் இம்மோர்டல்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருக்கோம். நீ வேலரண்ட்னு சொல்லி. வேலரண்ட் தான் பார்த்தேன். எவன் கேக்குறது? வாத்தா தான் இருப்பானால. Last player standing. இம்மோர்டல் 3 ல இல்ல வெறும் டைமண்ட் தான். இம்மோர்டல் எவ்வளவு பெரிய லீக். என்ன பண்ண? உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா குத்திட்டாங்க. ஏய் பிகிலே மாஃபியா 2 ஏத்திட்டே இல்லையா? அறே இல்லையா? இது யாரையா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிருக்கீங்க? இந்த செம்மையா இருக்குது. ஏய் சாப்டர் 7 க்கு அப்புறம் செம்மையா இருக்கு. ரேங்க் வந்து இந்த நாளைக்கே பாடும்போது டைரக்டா டைமண்ட்ல போயிருக்காங்கடா. அது ரைட் அயன்ல போல இவங்க நேரா டைமண்ட் பிளாட்டினம் 3 அப்படி போயிருக்கானுங்க. 30 seconds left. ஸ்கிரீன்ஷாட் கொஞ்சம் பிரைவேட் கால் வரீங்களா? இது கெட் ஷேரபிள் லிங்க் இரு. என்னது இது? ஆன் பண்ணு. கூடு. பிரைவேட் கால் வாயா கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. ப்ரோ பிரைவேட் கால் வாங்க. பிரைவேட் கால் போங்க. அவங்க கூப்பிடுறாருல. எப்பவுமே ஜான்விக் போயிருவான் கூப்பிட்டானே. 1 ஜிபியாடா? ஏய் ஏன்டா கத்துற? டெட் ஷாட் ஏன்டா வாத்தாடே? உங்க நெட் இல்லையா பாத்தாவே? திடீர்னு வர மாட்டேங்குது. ஏய் அந்த வீடியோ நல்லா என்னது இது ஆக்சுவலா? 1 ஜிபியாடா ஐயா. அது பேக்கப் எல்லாம் வர வேண்டியது அந்த வார்டெக்ஸ் என்ன வாய்ஸ் கனெக்ட் பண்ணல ஸ்ட்ரீம் தானா வருது. How much is that crystal cost? ஆமா வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டான் குண்டி அவன். வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டேங்கறா லைவ் வீடியோ. கேமரா ஆன் பண்ணிட்டேங்கறா அதனால. மூஞ்சி காமிங்க. யோ நவீன் வாயா. சட்டெல்லாம் போட்டுறேன் இது. டெக்ஸ்ட்ல ஸ்டைலா இருப்பாரு வேற லெவல். ப்ரோ வர்டெக்ஸ் வந்துருச்சுடா டவுன்லோட் ஆகுது. அதான் 1 ஜிபியான்னு கத்துனே என்னடா. ஆமா பின்ன அதுல ரெண்டு எத்தனை ஒரு 5 செகண்ட் இருக்குமா? 10 செகண்ட் 1 ஜிபியாடா. Right between the eyes. அத நீ வந்து ப்ரீவியர் ப்ரோல போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணா 1080p வந்து உனக்கு 10 MB ல வந்துரும். 10 இருந்தாலும் இது டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. இது பார்க்கலாம். என்ன மியூசிக்லாம் போடல நான். One enemy remaining. வெயிட் பண்ணு ஒரு நிமிஷம் மிஷின் ஒரு 2 minutes ஆகும். நல்லா இருக்கு. Got the spike. அத வெயிட்டிங் பண்ணிட்டாருமா. பக்கா பண்றேன். ஆனா இது 1 ஜிபியா? ஏய் அது பேக்ரவுண்ட்ல வரும்டா. BR ஒரு இது மாதிரி சூப்பரா இருக்கும். அப்படியே உடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த நாய் வந்து வாங்கி போட்டான். குத்துறேன் கேட்டானா. வேற தம்பி இருக்கிறத வச்சு பண்ணா வந்துட்டேன். நல்லா இருக்கு. பிகிலே வா வால்ரண்டரியா குண்டி. நான் உள்ளதான்டா இருக்கேன். வெயிட் பண்ணு நான் வந்துறேன். 5 பேர் போறோம் கூதி அடிக்கிறான். கூதி அடிக்கிறவன்ல வாங்குறான். ஏய் ரேங்க் போலாம் வா. இம்மோர்டல் நான் வந்து வேலரண்ட். தம்பி டச்சட் இடல. நான் ஜானிக்கு எடுத்துக்க போறேன். என்னடா ஃபுல்லா? வேணாம். ஃபுல்லா அட பாவீங்களா. போனா அன்றாக போயிட்டு ஏய் தட் வீடியோ அப்ப வரட்டடா ஃபைன் போடுறா. உங்க அம்மால. அது போலீஸ் பார்த்தாலே புடிச்சாங்க அந்த கேம்ல மார்க்கெட். வாண்டட் வச்சிருந்தானா புடிச்சுறானுங்க. வாண்டட் சிம்பிள் காமிச்சா ரைட் சைடு. bro அது ஃப்ரீடா. ஃப்ரீயா இந்த கேம் விளையாண்டு பண்ணடா அது. நான் வந்து அன்லிமிட்டெட் மணி போட்டுக்கறேன் கூதி அடிச்சு. கீழ ஏத்துனனே எனக்கு நிறைய வண்டி வந்துருச்சு உள்ள நிறைய கராஜ் நிறைய வண்டி. ஆமா வண்டிங்க இருக்கும். ஏய் ஃபுல்லாடா ஜானிக்கு? ஆமா ஃபுல். எனக்கு ஒரு லைவ் போடா பிகிலே அரே லைவ் போடு 480p ப்ரோ பிளேயர். பாத்தா இடிச்ச வண்டிய வந்து நம்ம போலாமா? இரு நான் நாய்ஸ் ஓட்றேன். நம்ம 3 பேர் போலாம். Smoke's down. எதுக்கு போறீங்க? வேலரண்ட் நான் காம்புக்கு போறோம். காம்பா? ஆமா நாங்க அடடடடடடா காம்ப் பிளேயர்ஸ் 2 பேர் போறானுங்க. உடனே ஆமா நானும் ஜானிக்கு ரேங்க் வரணும்னு ஆசை. வேலரண்ட் ரெண்டாவது ஆவீங்க வந்துற. ரேங்க் 3 ல இருக்கேன். ரேங்க் क्वेश्चन மார்க்ல இருக்கு என் ரேங்க்லாம். I know exactly where. எல்லா ரேங்க் ஒரு ரேங்க் போட்டா கேக்குறாங்க. டாப் ரைட் ஆல்ட் F4 அம்மால வெளிய வா. அதுக்குள்ள ஆல்ட் F4. முடிச்சால்னா கோய் ஏய் ஆல்ட் F4 பண்றான். டேய் குண்டி வாத்தா லைவ் ஆஃப் பண்றா கூல். ஓகே எங்க அந்த தாயிலே எங்க அந்த டிசேபிள் ஐடியா போடா கூதி வெளிய. பண்ண முடியாது. நான் பண்ணீங்கனே எனக்கு பண்ணிக்கிட்டேன் குண்டி. ரைட் கிளிக். ஏய் மூஞ்சி காமிக்கறடா. ஏய் வாட் பேர போறானுங்க டேய். ஏய் வரியா இல்லையா? ஏய் குண்டி வெயிட் பண்ணு. இந்த பிசி லோட் ஆகுதுல. சொல்லாம தானே 100 இன்வைட் வருது நமக்கு.
என்ன ஆகுறது? என்னது ப்ரோ? போதாது. அவனுக்காக மூஞ்சி காமிச்சிட்டு இருக்கறா என்ன நீ? வார காட்ட சொல்ல காட்றியா? காட்றியா அட்டாக்? கிளாரிட்டி தெரியல. அட்டாக் வா பிரைவேட் கால் பண்ணு பூஜ்ய காட்டு. ரெக்வெஸ்ட் ஜாயின் மிஸ்டர் மாயோ. இன்வைட் பண்ணுங்க வந்துறோம் மாயோ. பிலிப்பா சந்தோஷக்கற அவங்க அம்மா நெக்ஸ்ட் எடுக்கதா. பிலிப்பா உன் நிதின் சூட்ட ஆஃப்லைன்ல இருக்கா? அட்டாக் ஜாயின் பண்றா பூஜ்ய. இப்ப இல்ல நாய்ஸி 99ல இருக்காப்ல. 99 99 அவரு. டேய் வாட்டேக் சரியா இல்லையா? Breach, can you watch short this angle up ahead? I'll go keep it. என்ன ப்ரோ? Nowhere to run. அவன் லைவ் இங்க ஜாயின் பண்ணு நாங்களும் ரெண்டு பேரும் இருக்கோம். இந்தியாவும் ஜாயின் பண்ணு. நான் போயிட்டேன் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க. ஏய் ஜாயின் டூ மச் கஷ்டம். மாயா வா மாயா. ஒருத்தர டெசர்ட் நீ வர. ஏய் இவன் இருக்கானே நீ. பிஹைண்ட் யாவ வரீங்க? சாக்ரிஃபைஸ் ஒருத்த சாக்ரிஃபைஸ் ஒருத்த உள்ள யாரு? ஏன் வரட்டேன். from behind. நான் இருக்கேன் இங்க ஒருத்தர் தான் ஸ்லாட் இருக்கு. Last player standing. அரே கஸ்டம் சரியா மச்சான் கஸ்டம்ஸா வரேன். ஏய் கொஞ்சம் மூணு மேட்ச் இருக்கு. இல்ல எவமா காம்படிட்டிவ் போட்டவங்க சுத்தியாம்பா. ஆட சாட் நிதின் வாப்பா. நிதின் ஆன்லைன் வா. கஸ்டம்ஸ் பிலிப்பா கோட் போற பிலிப்பா வாட்ஸ்அப் கோட் வரியா ஆண்டி. பிலிப்பா 5 பேர் கொடுத்தா. அவன் 4 பேரோட இருக்கறா. எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குது. ஏற்கனவே 4 பேர் நீ தான் அஞ்சாவது. ஏய் என்னடா பேச்சு 3 5 6 நாட்டபி 7 நிதின் 8. ஜான்விக் எனக்கு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் வந்துறேன். வெயிட்டா சீக்கிரம் போய் முடிங்க. லேட் ஆகுது 10 நிமிஷம் ஆகும். இந்த டீம் சூப்பரா ஆடுது. நானும் நல்லா தான் ஆடுறேன். கேரி பண்றாங்க. கிட்ரா ரீலோடட். ஸ்டார்ட் பாத்துடா. ஓம்பு சொல்டா. ஏய் மா பார்த்தேன். அது லைவா? அப்புறம் தெரியல. இது சும்மா வீடியோ வந்துச்சுன்னு பார்த்தேன். Spike planted. கஸ்டம்ஸ் வரியாடா ஒத்தே கொட்ட. ஏய் நீ தான் அழுவணும். போய் போ உட்கார்ந்து வீடியோ பாரு. நான் கொத்துனனா செத்து போயிடுவேன். இல்ல வந்தீனா லாபில போட்டு தாக்கிட்டு போயிடுவேன். கொத்துனனா போயிடுவேன். ஆனா நான் வரல. அவ ஜாலி இருக்கல நான் வரல லோலி. அப்படியே வந்துரு. இப்பல ஏய் 3 பேரா போலாமா? Just like a practice. கஷ்டம் போல அப்படியே போர் தான் அடிக்குது போயிட்டு அதுல என்ன ஊம்ப போறான். ஆப்லெட் குதிக்க வந்து நம்மள இடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம போய் அவ கூதி அடிக்கிறான். நம்மள கஷ்டம். 5v5 2v2 3v3 6v6 ஏய் 66 ஏய் ஸ்பை ரெண்டு அப்சர்வர்ஸா? அப்சர்வர் கேவ் பண்றாரு. நியூ ஏஜென்ட்டோட போட்டோ. இந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி. ஏய் கஜினி வந்து கஜினி யாருக்கா வேணுமா? 37 GB 1080p. 37 GB கஜினி. ஆமா தமிழ் படம். என்ன படமா? ஏய் டக்கன் இது என்ன படம்? டக்கனா அதுல படமா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பாத்துக்க. அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கும். பாத்திலியா? பாத்துறேன். செம்மையா இருக்கு. நியூ ஏஜென்ட் நாய்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல நோ டிலேவா? ஏய் கூட்டி போடா நோபே. ஜின் நாய்ஸ் கிட்ட நாய்ஸோட செஷன்ல பதில் சொல்றாங்க. அவன் அடிப்பா பாத்தியா? ஆமா ஜின் கசாம் மதர்ஃபக்கர் புது கரெக்டரா? Player standing. ஏய் கேஃப் ஆன்லைன் இருக்கறான். கேஃப் எனக்கு எடுத்து கூத்துல விட்டுறோம். கேஃப் கூத்துல விட்டுறோம். வாடா தாயோலி வாடா தாயோலி. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கறாரி? ஏய் இந்த டக்கன் வரத எப்படியே ஏத்துறவே. டக்கன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வாங்கடா. ரெண்டு பாட்டு வந்திருக்கா? ஆமா. அத கேர பிரைம் வீடியோல இருக்குதான்டா இது பிரைம் வீடியோ பாத்துறடா. ஐஸ் இப்ப இன்ஸ்டால் எடுத்து விளையாடுறான். அது சின்னது. Sorry. Here's டக்கன்
எல்லாம் வந்து புகை போட சொல்றானுங்க. சரி கம் பேக் அது. புகை போட தெரிஞ்சிருக்கான் ஊர் பூரா. புகை புண்டி ஆயிட்டான் புகை புண்டி. ஏய் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்குது ஓத்தவா நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்க்கலாம். புரியலடா. சீசன் வந்துருச்சா? ஓகே அப்போ தெரியலையே. 360 இல்ல சீசன் கேப்போ டிஸ்கார்ட் கூப்பிடுறாங்க உன்னை போட்டு தாக்க. வியூவர்ஸ் பார்ட்டி வந்து வியூவர்ஸ் பண்ண சொன்னாங்களே ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டு கமெண்ட் கொடுக்க சொல்லு. ஒண்ணா துவா 1 எதுக்கு 1 நான் 1 எண்டிங் எப்படி இருக்கும்? எதுடா 1 எண்டிங் எப்படி இருக்கும்? செகண்ட் ஒண்ணா ஓட வச்சு ஒருத்தன் அடிச்சிட்டு இருப்பானே. அவங்க அப்பா இந்த 1 அது 2 அப்ப எப்படி இருக்கு? 2 பால். Molly. பதேத்திகா. Enemy spotted. Nailed him. I got the spike. Gotcha. Our spike carrier's down. எல்லாரும் 7 கில். Smoke's down. You will not kill my allies. Last player standing. இந்த வெயிட் காட்சி செமையா இருக்கா உங்க அம்மா அளவுல அப்படி பேர் என்னடி உனக்கு அங்க 7 அவங்க 2 வெயிட் காட்சி 30 seconds left. ஒன்டே நாளைக்கு தானே அம்மா போஸ்ட் போட்டாங்களாம். இன்னைக்கு அவங்க அம்மா அதர் கூதியது நடத்தினா எதிரான ரொம்ப டாக்ஸிக்கா பேசுறாரு. 10 seconds left. தமிழ்ல தாங்கடா One enemy remaining. நல்லா இருக்கு Clutch. தமிழ்ல கீழ இருக்கு நினைக்கிறேன். நெட்ஃபிளிக்ஸ் இருக்குது பாரு வாட்டெக்ஸ். Match point. அரே அதர்த்த நான் வந்து இப்ப ஏன் அக்கவுண்ட் போட்டு உட்கார்ந்து போறேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. How was this night guys? வந்து ஸ்னைப்ஸ் உங்க பர்சனலா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம. தமிழ்ல Watch and learn. தமிழ் இல்ல அது வந்து வாக்கம் இருந்தா காசா ஸ்பைக் சாமியா இருக்கு பிகில் பாக்குறியா ஸ்பைக் 2 வாட் டு ஹேண்டில் நல்லா இருக்கும் என்ன பேரு 2 ஹாட் டு ஹேண்டில் டேட்டிங் ரியாலிட்டி ஷோடா 4 பொண்ணுங்க 4 பசங்கள அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க உள்ள ஒரு பாரடைஸ்ல. நான் லைவ் போட்டுருக்கேன் அப்படியே சொல்லு. சொல்றா வாக்காம இருக்கணும் லைவ் போட்டுருக்கானே அதான் வாக்காம இருக்கணும் தான் அவங்களுக்கு தெரியாது ஓகேவா செக்ஸ் பண்ணாம இருக்க அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாம உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும் செக்ஸ் பண்ணலாம் ஆனா அது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த டைம் இருக்குன்னு. Last player standing. அந்த டைம் முடிஞ்சோடனே சொல்லுவாங்க செக்ஸுவல் இது கிஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணா காசு குறைஞ்சிரும் $1,00,000 ஓகேவா அதுலேருந்து அப்படியே செக்ஸ் பண்ணா அது எல்லாத்துக்கும் குறையும். $1,00,000ங்கிறது பொதுவா ஒரு இது காசு. 30 seconds left. கிஸ் அடிச்சா $3,000 செக்ஸ் பண்ணா $10,000 இந்த மாதிரி குறையும். அது ஒரே ஒரு பேர் தான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. அது ஒண்ணு அப்பா ஒரு லிஸ்னிங் கேரக்டர் வந்து இது பண்ணிட்டு போயிடும். Defenders win. சும்மா பண்ற மாதிரி இதுக்காக தானே நல்லா இருக்கு. காசை குறைக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பேர் என்ன சொன்னா 2 இது 2 hot to handle. Too hot to handle. அப்படியே ஆதர்ஸ் சர்ச் பண்ணிருக்கானுங்க. ஆமா ஓ இல்ல bro தெரியும்டா விட்றா குடுக்குற தோத்து போயிட்டேன் வாத்தா குட்டி டூ என்னத்துக்கு ஆடுறாங்க அरे இப்போ லைவ் போட்டதுக்கு வரல லைவ் வந்துங்க நோட்டிஃபிகேஷனால ஏன் வரல நீ unsubscribe பண்ணிருப்ப அவனால ஏய் கூதியாம் பாரு சர்வர்ல கேக்குறேன் உன் சர்வர்ல எவனுமே ஜாயின் பண்ண மாட்டறேன் என்னாச்சு
நானும் பப்ளிசிட்டியே பண்ணலையா சரியா? பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இன்னும் நித்தின் வாடா உள்ள. இல்ல மிஷின்ல இருக்கேன். டேய் வாடா. முடிய போகுது வெயிட் பண்ணு. பிலிப்பா எந்த மெசேஜ் பண்ணாங்க லைவ் ஆஃப் பண்றேன். இன்னும் ஒருத்தனை புதைச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு சிகரெட் செல் சிகரெட் செல் பண்ணதா ஸ்ட்ரீம் சாப்டர் 8 அது நாளைக்கு பாப்போம். அதான் 8 வந்துட்டேன். சிகரெட் செல் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்க ஒரு சிகரெட்டை வெடிச்சிடுவாங்க டப்பாவை. வரல அதெல்லாம் நானு டென்ஷன் கம்மி பண்ண வரீங்க.